emitala amayanja ng'obudde bwa kiro balamusizaako ate waliwo n'abali ng'obudde bwa kawungeezi yonna gy'osinzidde okubanga oli tuli ku STV nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira nga bw'omanyi akadde kabeera bwe kati nga bulijjo essaawa mulindo abagamba akalagane tekajja bulika programu yaffe The Sharp Talk ne Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mmole Namatovu abeera atwegaseeko butereevu nkwaniriza okuba naye muzeeyi agafeeyo nze mbagamba nti omukulembeze bw'alema okufuga Uganda talina nsi ndala gy'asobola kufuga. Omuntu yenna Uganda kasite mulema okufuga talifuga walala teri nsi ndala ina bantu bali pesi Uganda nnyangu nnyo nti omuntu n'aleeta akakampu butrakito bubiri ewatali vale ewatali kintu kyonna n'amala emyaka egi ali mu luguudo aluzannyira mu kunyiga ttaka 2 years osiri kati bizinesi zonna eziri ku luguudo okwo zonna ne zifa amaduuka ne gaggala naye ne batabulawo basajja bakutemiggo okuba abasajja batrakita ekikuleetedde obukambwe kiki lwaki otabuse ate kiri nkugambye nti zonna bwe ziri enguudo zonna bwe ziri why they avoid companies eziri kiriyo. So olowooza abakola abacontractors abakola enguudo za Uganda abakola kasongo bantu ensi yonna governments don't give things. Government never make a concessions. Governments are pressurized. Baba teyako kazito nti abasajja ne bakeera ku makya tractor ne bazikumako omuliro ne badduka next time a contractor kajina will think nti egindi babakuba negindi babakuba negindi babakuba but you have people kati kampuni zaano zonna abantu abali wano bonna enfufu yabagobawo ku luguudo lwaffe luno olweno ewatali vale ewatali mugga nga tewalina lusozi lulemesa bantu ewatali ki olowooza waliwo obuzibu bunene. The moment you fail to rule Uganda, you cannot rule another country. So Uganda bagita kimpe nkyekubire yanti abantu bamanyira bwakabaka bafa babonoona obwongo bali submissive feudalism yayonona abantu bano obwongo eyombwa yakabaka oyo mwami wakabaka musajja wakabaka eyo society ezimbiddwa ku musingi gw'obwakabaka abantu babeera bakikaki abantu baba yes dance nensi kitegeeza omuwumba tuutu. You see, a king is a human being. The difference between Kabaka Mutebi and you is who married his mother. Yenjawulo. If Mutesa married your mother. Then I did the Kabaka. Kakati to cheat mystification because this one is a human being. Kati to accept it is a special human being, you must be demystified. Mubongogo. Yes. So, monarchic countries zonna nfu erigwe munange ali naffe naye tusoketereza essawundi oyo akazindaala ako kabenga akakaako ka microphone kaako omuvubuka kajja akakutereezeeko. Tuli butereevu ku STV wonna wonna w'osinzidde okulabika nti no kyatugoberera. Joseph Tamale Mirundi omukukunavu gwe tuli naye amakya ag'olunaku olwaleero. Otwagala okulabika nga tutandikira amawulire agafulumya ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ag'okufa kwa omusumba Yiga Augustine eyali amanyi Kawaala. Joseph Tamale Mirundi, Pastor Yiga abadde munno. Yes, era nkugambye kyenkoze bubi. I prepare my suit according to I had already selected because I'm in a very happy mood. These are wedding suits, or party suits. Ate sigenda kumbaga. Ngenda kumbaga emirundi egi mu mwaka. Kakati I reserve one until your family members. Yes. Nti kansoka n'ekyayiga. Gavumenti eno olunaku lumu ejja kwereetera ekizibu. Bajja nawonya Bukenya okufa. Bukenya baali bategese bamuttire mu ba Mafia banne. Mugyeyo omulambo gwe bayiwe gavumenti. The sitting minister, I remember Radio Simba, the sitting minister came to me. Nanga, tell your boss, Bukenya is going to be killed in the resistance.
Kenya should share meals with the prisoners. Bagala afe bakiteeke ku Museveni. I remember there was also a function. Bukenya ya bali mulabidde ne ku function ye. He suggested to me there is a judge who is very close to Cardinal Wamala. We have talked to him. He is willing to grant Bukenya bail under the circumstances. Nendagira omuserikale wange fall up with this man. Namuwerekera. Emotoka yali agipakinze kaliro kiraabo. Nga bagamba batya babakutta Bukenya baliga nti ani yamuse fe Abaganda tuga nti Kayombe n'anaafa. Yiga yalina olumbe lwe ng'atambula nolekemmere ng'omuntu yenna bw'ayinza okuba omulwadde olw'okuba baali tebaagala kuwulirayo omuntu kitali naye kakati yefu yanalyze. Waliwo omusajja bamuyitanga Profesa Lisoba. Hitler, if Hitler did not attack Europe, we wouldn't have granted independence. The Second World War was to force the Europeans masters to grant independence. That's why Egypt becomes in 56, Ghana 58. Kakati Lisoba bamujjako Abafaransa. How can you praise Hitler in France without looking at the man's statement? If coronavirus was there, as alarming as it was, how come that all of the students have gone back and we are not seeing ambulances returning them home? The incubation period for COVID-19, except the commercial COVID-19, the researchers have not researched, is 14 days. Are we going to see a mass of students who have gone back to school to return home? Because they are sick. Yiga has exposed you. Kyeyayogera afudde kituufu. Naye nze kye mbagamba nti muyigemu empisa. Some people, when you study psychology, oba mugende mbuuza omusajja w'eruziro oyo. Eruziro ojja kusangayo abasibe ba mirundi ng'esatu. There are people who are used to bad situations. Tulina bwe tukiyita mu psychology. Nti omwana omubbi atalina waasula, a hardcore criminal, olumuta mu kkooti abba essimu y'omulamuzi ne bamuzzaayo. Omuntu yenna abadde mu life ennungi akaabira ewiiki ezi ng'ali mu kkomera. Tajja kulya mmere takola kyera basibe banne batunulira mutunuuli. Ajja kukakkana. Kakati omuntu yenna gw'ojje mu extreme n'omuteeka ku extreme ayina kufa. Naturally. Kasiri eggwanga yankubira essimu nalina wahamu nakuba essimu nange muganda wange Mirundi bankutte ndi n'embwa zange ku kotagaadi omwana ffe tuzaala myoyo mibiri omwana wange mbw abadde akolagana n'owatu mukundu omwana yaleeta emmundu omwana mu Amerika simumanyi kyali tekibafiiriddeko abo abaserikale. The thing that the UPDF has ever handled properly is Kasiri. Yali agenda baletera obuzibu. Because nobody, did you hear Kasiri from prison? From Mbuya omuwulirako Kasiri to be active. Okuva lwe baamukwata taddamu kuwulira amawulire gafa. Oyinza n'okusanga nga Kasiri bye yali anywa kwolwo temwabimuwa. Obulamu ne butabuka. Omuntu omunyiwa enjaga bw'ogenda mu laabu bakubuuza onywa emisokoto emeka nti emisokoto 10 ne bakuwaako omwenda kitundu ne bakuwaako omwenda ne bakuwaako 8 kitundu so that the body builds up itself. Never you die. Chita tayavudde mu kkomera. He is sick for 3 weeks. Abdallah Chitata. Yes. Kati mulwadde. Mulwadde 3 weeks. Kyetaaga ba psychologist wali baddewo the transition from prison back home. Ngoira osooka wuulirawo.
Pastor Yiga abadde n'obulamu bwa mabala mangi abadde controversial. His background. Yes. How many people know nti Yiga yali wa kadongo kamu. Yiga muganda w'abasudde. Even look the same. Yiga TV akasajja ko kwawanyisiza Yiga kamuwambeko TV. Ate. Ewaffe bajja bakubirayo mulinyangayo. Katogera kulya message gisomebe kikunyuzeeko bakubireye ewaffe. Toyagala basoma bubaka bukwogerako. Teri. Guboli bofudde toyagala abantu kujja. I don't want the security mu ebyo. When do I become good? In life obadde ngoli mu. No. Then you agree with your body. That Dedi Muganda is a good one. Yali tategeeza physically. Yagaze sirabanga yo Muganda mufu gubaganti mubi. Kye yali ategeeze. Oh. Yine ne bamugamba nti kafulu obote ate kyakuvuma. Tiyo kafulu mu kuvuga emmotoka. Abamuyitirivu. So kakati twetaaga reasoning nti babbi kati bagenda kujja baseeko obubaka singa babafundirayo ewange temujja kulinjayo. Pastor Yiga my will is clear kukubirayo bamotoka za government. Eddambe eri walikola. Yes, tebagenda kulinjayo. Mukuzika kutayagala mu government. You have hated me in life. Why do you appear? Okulaba gwe banziisa obuwanvu bwa Kabuli nti mumaze. So era abana bo abagati owemotoka emyufu talinyanga wano. They hate me. But you are serving their leader. No, yes. As an individual. Kati Yiga leader go serving yakulira bano bonna. Kakati ekyo mu kyemba gamba nti yes a criminal but you are not a suspect. Nti doko okubeera ababbi ye doko yemu mufuti mubajeje yagendamu. Because you are equal before the law. But some things zijja kubaleetera obuzibu. Mulimu ebintu. Why don't you put somebody under house arrest? Yes. Shabani Bantaliza naye afudde abadde omumyuka w'omwogezi wa government ku media center. Omwogera coach. No, ffe batugamba bwera bw'osoma psychology batugamba nti omwezi gwa September October this is when a mother earth opens her mouth to eat his children. Tindako. Omwezi guno mutuba abantu bafiira mu. Psychology bwagamba. Yes. Nti no October November. Yes. Ate Baganda abedda bakugamba nti omwaka guba gwesalira guba gugenda. Ojja kufuna winds, ojja kufuna amataba, ojja kufuna musisi between this time. People die. Maybe the change of climate, negojotalaba obachi. Yes. And when somebody dies, nze kyenewunya Katonda nti kakati Bantaliza abadde ayisinganya neyiga nga tebamanyi nti balagaana kumpi omulundi gumu. Nti bajja kufa mu kiseera kyekimu. Yes. Batunuluyanga Sebagala nga tebamanyi nti at that time ffenna tujja kuba tugeeze. So Bantaliza kikyaleka emabega we? Bantaliza bamulwanyisa. Tomanyi nti baali bamusiba olwa tractor. President namuwa omulimu ne bagamba nti tasaana ne bamukwata. Naye ate enkomawo nekkolera. Nze enkomawo. Yadde esimbiyo ne kamu. Abo kyembasaasiramu. When these people, you see, what you don't know, for 14 years I was studying this Mafia gang. The Mafia gang operates on humiliating. The Mafia gang after humiliating you, they grab your job. Ne sente ne bazitwala. Ng'okomewo benyondo nkwasa omutwe. Ono omwana nali ngenda mutta. Lajivu yali babuulidde. Ti omusajja yazze n'embazze ettembezi. Ogenda jjo kubisa mu. Nali nje mutta. Kubanga you spoiled. What can I get after 7 years suffering? Nagamba bakazi bange. I'm going to fight. I have the costs of resistance for 10 years. I will defeat the Mafia gang. Oli waweeru. Omukazi ayagala okugenda agende, omwana agende. Naye nja kuba abasajja bano. The costs of resistance naza myaka. Obatuusizaawa? Mbamazi kyekinyambaziza essuuti emu. Ba Mafia? Yes. Obamaliriza? Anti kakati President yabagamba dismantle your organization. Eve mu Mafia gang egende mu think tank. Stop obubi. Kakati ya President kyataategedde. To the moment these people turned their thing into a think tank, the international community has released a list of most wanted Ugandans.
boba criminals kati wamwera ku kisawe bamuyolerawo. It is no longer a domestic issue now for the Mafia gang. It is an international issue. Yes. This is enyuma. Teri kufuluma Uganda yadde okuli kati n'okwatako omuno omusindike Kenya bwoti ku border alajana. That's why I'm putting all of this, celebrating the suit. Two, I watched them yesterday between the professor and their chairman. Agati, professor failed to pronounce him 10 times. Ngatirita mukama. Shaking. Chairman namubuuza, what do you want to tell me? This man, have you visited Mirundi official on the internet? The man has killed us. Omanyi baatula abaminisita basatu. Omu full minister, powerful one, mulala Minister of State for Finance, another full minister. Kakati nibagamba. They in a heavily insulated place. Era bagamba we must make sure that Mirundi is spying it and Museveni and the public should not access this information. When I was watching them, not listening. Somebody revealed, which is very sad. Somebody revealed. He educated bobiwine, put him in politics, graduated, entered the parliament, created a party for him, no. But bobiwine has been snatched by CIA. Revealing. Two, most interesting, I created DP block. I created for negotiations. Nemba teka mu sente zange. Nega akati bobiwine after visiting America, they say a grabbed him. Nadira abantu bange bonna bamabike bakakuyone bamakaku simanyi makuoka bani n'abagoba mukaku n'abagoba. Kakati bwamala okubagoba, I decided to put pressure on him. I went to court to bring the party back to Chibalama. The boy defeated us in the court. The boy Bobi Wine. He's now his own man under CIA. Nagamba. Now what I'm going to do, I'm going to release 500 billion shillings to bankroll all of the MPs across the board, including DP Block and the People Power, to put pressure on Bobi Wine. Bobi Wine kakati ke kubuuza bwe kibanga Bobi Wine omuntu omu yakudduseeko, what about the MPs? Using your own money. Kakati when it comes to this, kitegeeza, what does it mean? Chiembagamba nabagamba ebintu bisatu. Politics is determined by Iraq. How could this man identify Bobi Wine, who is not a member of the Mafia gang? In politics, they tell us that if you want to make an alliance with somebody, do you have a historical background with the Bondi? You will invoke in future. Tamalemirundi, osibye omwana wange kuba akubbi. Do you remember the suit ye wagenda mu State House nze nagikugulira? You think it twice. Ngakakkana. Kakati abakulembeze bonna bafaanana ng'ono. Nti Eduardo Santos yereetera ono Owangola amuddusa misinde. Gundi Levi Patrick mwana wasa Kiruba has been brought. Bamuyinako bondi. Tebalina we bali batuddeko mabega. Naye mubabbi abaddemu. Nedda. Why did you invest in your daughter or son? Mwenna ababbi ne mubulamu omuntu okupromoting. Kitegeeza politics
is determined by Iraq. Tamale, twali wano ku Tuesday last week ng'omusango gw'ekibiina kya NUP gusalwa nkeera ku Lwokusatu ne gusalwa ng'omu ku baali bagamba nti ekibiina kigenda n'abalala bangi bwe baali balowooza enkeera omulamuzi n'awa judgment y'ebyafaayo ng'eri ku email n'aga nti kibalama n'abalala bakugambye it is a judge's judgment is still and final. Exactly. Why? I can explain this. What does this mean to the political dispensation of I Uganda? thought earlier that it was Museveni fighting Bobiwine's party. From the revelations of this man, is he himself who wanted to wrestle Bobiwine. Not Museveni? Not Museveni. The man reveals. There is someone era nabagamba ti ekibiina ekyo kyekimu ku bubiina bwa NRM bwe yateekawo obulabirirwa Lugunda. Nembagamba there was nowhere Rwakojo could register that party nga talagiddwa. Nembagamba era omusajja y'omu ayogera n'agamba we had to buy intelligence to keep a close eye on the whole process. We had to buy the media not to publicize this party's process. This is where Museveni is danger. So kitegeeza Kyagulanyi babanga alina ekibiina agenda kwesimba ku kadi ekibiina agenda kuba n'abaparliament ajja kuba president. That's a very good question. Kitegeeza first of all we are entering because akalipa akabadde bamaze okukabuka na bino bye balimu toyinza ganti embwa essengo zaba yeya ssengo. This one kills the other. Yes. If these sponsored people obwavu bubiina bwe beeteereddewo can have their signatures verified within a day, how can you say that you waste time in verifying Bobiwine's signatures? Yakyenkubuulira kakati nkugamba Uganda has entered a new phase with Bobiwine's party. Yes, ngera bwe nabagamba. Actually, you've said the Uganda has entered the new phase. Bobiwine a new Uganda. Museveni is facing a new election gyatalabangako. Mukana akalulu. Why? Anti tetubaddeewo na official foreign intervention. Katulina foreign intervention is built in our domestic affairs. Mafia list. The man reveals that we are remaining with one option to go into our graves. Kufa. But in see you now, you're going to intambula nenga abasayi eba nondola bwe bati. I had to invest you people. Don't ask me why I invested in people like Bobiwine. Are you fear? Because this is the only country I have. Yes. Who created this trouble that are haunting you? Is it Museveni? Kakati Bobiwine tufunye and a candidate on our gund, presidential gund. What do you no, nkubulire nkakukubire. Tamale. Nkakukubire. Bobiwine, you've seen him coming through the music, yes, from the ghetto, from the horse's mouth. Yes. Akugai we lost Bobiwine to side A. Side A okimanyi kyekitegeeza. Central Intelligence Agency. What? Okay. Oli bw'aba bakwagala kukiroza interest kije balina. Everywhere. Let me tell you. No, mutumanya American system. Sai esobola okukola ebintu gwe president wa America you are going to be here for 8 years. Sai ekolera America emyaka 5. We must flush out to the Chinese. What is America's problem with Uganda? Ekizibu ky'aba America. When this man revealed that Bobiwine had been hijacked by Sai A, Bobiwine namuwandiikako ti Bobiwine fits in American strategies. Did you? Yes. Mukatabo kano. Uwa. Ngenda kulagawo. Okay. Nembaga nti once you see a person you underrate American USIA nti a campus female student mu basiramu mbawalabu omuwala n'ava mu bakazi ab'ebikka n'ababashiri ekigo. Hassan Omar al-Bashir. Yes. Sudan. Yes. Bamwita Allah Amina. Buli lwolabanga omuntu omunafu nga gwe baleese. Uhuru Kenyatta bamukubanga mu amaaso mutamiini. Ng'atwakadde amaaso afuze emyaka emeka. Sanja kyakubiri. Naye Abamerika bayingira mu Kenya.
nibadda mu youth gundi projects muyina protesting era eventually muyagenda wa boss namwegayirira tinjagala retirement naye baŋŋambire tebansiba. Tamale kansoke mbuze olabawo ekizibu eggwanga lyonna okuyambako omuntu okutereeza eggwanga. Yes. Katono good. Yes. Mwami Museveni byalajja mu bukulembeze. Sweden bamuyamba, Mobutu yamuyamba, Gaddafi yamuyamba. Mobutu yamuyamba, he did. Mobutu yamuyamba. Ngamuyamba ki? Yamuyamba era tayina kye yamuyamba. Yamuyamba. Yamuweleza ebyokulwanyisa. Ne Mwami Museveni trip gyasooka okukola wano nga yakalira kwa president yagenda wa Mobutu. Yes. Museveni yagenda the first trip he made naliwo mu parliament. Yayita Otafire namugamba nti Congo go to Rwanda to Kigali. Namugamba there is no flight tomorrow. Museveni amubuuza flight, get tanks of fuel and get a Land Rover and drive to Kigali. Yes. Museveni explains why he went to Congo first. Nti his revolution yali shaking up the whole of era twali kuloka kiti mu iferongo time. But whatever it is, bwogamba nti kibi eggwanga eddala okuyamba omuntu ayagala okujja mu kulembeze. Wali ajja kujukiza nti ne Mwami Museveni yalinyira ku bibegabega by'abagwira mukyala we yabeera na Sweden as a refugee era Museveni aga nti emundu zaali lunaana naye emundu yazijjanga ku bano kati lwaki ekyo anti nkubuulira nti the American break up countries Libya ate bo bulumala omuliro okwaka ne badduka Libya omanye enkuba gye bakubamu Gaddafi abaana 6 boys bagende Benghazi ne bamenya police. Gaddafi overreacted n'asindika tanka 10 sankoze n'azikuba. That was the way. Buli lwolabanga omuntu omunafu kati ono bano be bamwereetedde. The man says recruited bobiwine, educated him, he graduated, put him in someone will tell you that ayogera yenna alimba. Atalimba ki? Anti kankubulire. People have seen bobiwine coming rising from nothing to something. Nakugamba abantu bamulabi kugambi nalabo omusajja okambuze Tamale oyagamba nti yarecruitinga bobiwine yamutwala ne mu parliament okwesimba wekondo yategeka by election yategeka by election nze praising bobiwine nti bobiwine yategeera temuyinza kunkozesa. It was a mistake of this man, as I've told you. Which political bond, historical bond did this man have with Bobi Wine? Bobi Wine has escaped. Nebagamba nti twamuleta tunyenye. Yes. Nebagamba nti strategy ey'okuvuma Bobi Wine, strategy ey'okugulayo bakusasira tekola be bafunyeemu. Balina mu kulwana nno. Anti bwe tebannategeera nti ssente zaaweddewo. Stopping Bobi Wine okumuvuma n'okugula bakusasira was a strategy okulya ku Museveni said as Bobi Wine progressed. Now that nembabuuza tyabanga seggwanga ewoganira omulwadde bagisala bulago bagikunyuulako byoya nembaga nti bakusasula byoya. A woman with a huge bum mumujjako kikooyi. Bobi Wine remained there. At that time who could listen to me? Tamale. Now kakati kiri kyekikulu nkugamba nti one, a person who was a mentor has revealed that has been taken over by CIA is on the ballot. Over true or not, over propaganda or not. That's one. Two, the president has also suffered 2 heavy blows. With the Yabalwanyisa party? Sirabanga Museveni oyo. Mwenye waliwo golo ezinywa ewagunde ewonyango netumanya nti nedda Onyango atulimbye. Onyango goalkeeper wa atulimbye. Uganda Cranes. Kakati political power everywhere is influence and advantage. The moment you lose one of them ofuuka yuko na bano. The day President Museveni accepted his brother to stand on an independent ticket, he considered a goal, a savable goal. Ku STV kwe tuli njagala tugende ku nsonga za we tuli Tamale kanyanjule ensonga era je kilo kwanga twogerako ku nsonga n'okusoma wano akatabo kakyagula kasome ati tunna kampa n'ebiralo binsomesa ku pista ate byakyagula nyo bituuka ngo bitereka linda kaka kaka kasome you read it. We cannot handle so many things. Even if you handle Bobi Wine and we go. People forget that yes. Tabo kano yakawandika andabe
yakawandika nga 23 July 2017 ku lunaku lwa Sunday mu makage ezana kayitibwa bobiwine Victory or Revolution ke katabo komukulu Tamale Mirundi kano yawandika. Now page ya 34 aga people forget that politics is like marriage. In matters of marriage, it does not matter how educated or beautiful you are. Actually, married women do not consider housemaids as immediate rivals, yet a housemaid can easily ruin the marriage of a celebrated professor. The fact that she was once a housemaid does not affect her in any way because it is a process. She remains a full woman. It is also amazing to understand that voters can make amazing choices. Let us start with our neighbors in Kenya. When Uhuru Kenyatta stood for the first time as president, he was dismissed as a drunkard who spends most of his time in bars. Kenyans also accused him of being a political novice whose hands had never touched a hand hoe owing to his snobbish upbringing. His pictures in media always bore reddish eyes. However, President Moi had earlier appointed him as a powerful minister of local government and the vice chairperson of Kenya African National Union, KANU. This same young man, who was earlier despised, was appointed by President Mwai Kibaki as Deputy Prime Minister and Minister of Finance, and later elected the President of Kenya, despite the noose around his neck, which was imposed by the International Criminal Court in The Hague. I accurately state that his service in the first 5 years as president was very impressive. Njagala tulabe bya Bobi. Nanti yokira yumu. Gobali bazalawo. Nali mbandala jingira Bobi Wine. Ngoba we chokulabira ku Bobi. Uhuru Kenyatta bamupanga mfana mawulire nga amaso gamyuse nga bagamba atamidde. Tamanyi bya bufuzi. Takwatangana ku nkumbi. Takolanga ki? Kadne Kyagulanyi. Nsoma n'omulala. Waliwo n'omulala? Bangi. Abalinga Kyagulanyi. Let us look at the conduct of Tanzania's previous presidents vis-a-vis the incumbent John Pombe Magufuli. Magufuli has proved to be much more popular than anyone except Julius Nyerere. This is so because he abandoned the traditional way of handling national issues. I'm sure Tanzanians will hand him a second term in office by the Waliokulonda. This week. Wait, Auntie. Wategerenti kuno omutwe gukola. Chiwayogeranga Magufuli yakajja. Tibajja mwongere kisanje. Bagenda chimwongera. Kaluluka Tanzania ka weekend. Okay. This is so because he abandoned the traditional way of I'm sure Tanzanians will hand him a second term in office. In the Philippines, voters elected Joseph Estrada, who was a known gambler, matatu player. Yali muzanyi wa zara. Philippine voters defied pleas from the then powerful Cardinal Sin, who opposed his election. Cardinal yali wamaanyi nnyo n'abagamba temulonda omusajja mukubi wa ttatu nga n'erinnya Estrada yali wandika mu Rudisha Livansi era yagamba basseya nti nze olulya nga muyingira bakyalibe bayingira mu State House yamanira bayingira bava mu kibuga nga bali emmere okutuusa bajeti lw'eggwanga lwe yaggwawo nga bakeera ng'emmere ya State House. Estrada yawandiika yalya ekyabayamba era bw'osomawo nkugamba nti baali balinamu kulooza eya impeachment ne bamugobako ng'akuba matatu akubira matatu mu State House ne bateekako vice we Aroyo. Yes, akakazi akalungi. Yes. Ono yava mu ghetto ku street azanja zala Kardinali n'avayo ne bamugaza ye gandulazo. Kayinali gaga temulonda musajja muyaye. Abantu beberera. Abantu bamugaza ye gandulazo tetulimi bya kulonda papa. Katumale okumulamu katono nnyo we get back short in ages of Tamale. Katudde Tamale Mirundi gwe tulina yo wano mu katabo ke kano bobiwine Victory or Revolution ke yawandika mu 2017 myaka nga 3 n'emyezi nga 2 nga amalirizo okawandika batugamba nti batwadde ebyokulabirako by'abantu n'agamba bwe banyuma bamala ne bacukupa so naye alowooza ne Kyagulanyi nabagamba nti mumuzanyireko mulabe Buyindi Prime Minister wa Buyindi ono aliko Manmohan Singh ono gundi mpaze nga balonze omulala ono omusajja omuhindu oyo omuhindu abasiraamu abavubuka battira abawala abahindu ku train babalepinga ne babatta oyo omusajja
Mahindula yakwata abantu abahindu ne balumba evillage y'abasiraamu ne batta 10,000 nga prime minister yalagidde muyaye omuhindu radical. Yes. He was blacklisted by America and Britain. The moment he defeated the Congress party, the American ambassador to Delhi, he yasoko musesenkana. Ngabiri byagwawo bakati ali mbuyinza. Kati muhindu yennyini. Lidako yali akyali muvubuka n'adumiramu abahindu ne basaanyawo ekyalo ky'abasiraamu. Ebikumi ebi. Ne batta abasiraamu ebikumi 3. America n'egamba bwe talinnyanga ewafu. Najja mu kalulu n'afuuka prime minister wa Buyindi. Abamerika bwe baasooka anti yali prime minister Gujarati n'abagamba nze siri musiraamu. Naye buli abbye ssente za gavumenti mutemu omukono. Si gye bamujja omuleetedde eri. Ateme ababbi ssente, ateme ababbi emikono. Yet the moment you mess up society nga abo bajja baali balowooza nti omusajja ayinza okukuba the powerful Congress party mu Buyindi was described as egundi nga Uhuru Kenyatta ngani. Pombe mafuguli, pombe kitegeeza ki? Pombe mwenge ekitegeeza bamujereganga anasema na pombe kitegeeza ki? Yes. Pombe Tanzania. Pombe Kabira yasalanga ndongo 8 na kamiliyoni. Eggwanga yalifuga emyaka emeka. Kati olwaleero n'ekibiina ekyo kyekisinza abaka ba parliament is a rightful member of the Senate. Politics gwe yazannya omuyita wakuzannya n'agenda ate nasigala nga yafuga. Nshikadi alina kyafuga egende Congo. That means these are planted by CIA. Yebe mazo bategeera nti aba basajja kakati ate bobiwine according to the revelations of this man ye yamwereetera. Kakati the question is, whom are we fighting? Why don't we tell this man to fight bobiwine he brought? Kubanga nabaga nti Abamerika bo bwe bakukozesa n'obaddukako bakutaminatinga. Gundi Bin Laden yali waabo nabe waggulako. Bin Laden yakuba abalasi emitwalo 15 n'abaguba mu Afghanistan. When the same man turned against them, bamutta. Why? He went away against American interests. Saddam Hussein bamu arming akube Iran. Yes. Nti Iran is spreading guns. Shia. Iran yaleeta abo ba Hezbollah abatega bomu n'afa. Equation n'ekyuka n'Abayisirayiri. This man comes to die. Ndio baddo olwana n'atya okufa. Kati olwana n'ono omwetegefu okufa. This is why Israel lost influence in Lebanon. Israel yayina a security zone of 8 square miles in Lebanon. Jeri kati anti omuhezbollah ajja kufa. Tajja kutaasa. Ye bamubikira bukirizi. Sebo onofencha. Equation yabaona bune bagiteeka kufa kati Iran. But data Saddam Hussein teyakuba ataba America tebamukuba. Saddam Hussein yakubako emeri y'Abamerika nikufa Abamerika 2 mwaka. Olunga mukwano gwabwe ne bagamba mbu mistaken identity tebamunyega kuba yali mukwano gwabwe. Yes. Kakati ono yaleeta bobiwine amulemera. Bobiwine tumukubireko mu ngalo. Kasoka tegere Tamale. Bya omusajja ono bya n'obujozi bwe bya ne ssente ze. Akasoka tegere international community ziba na interest ki mawanga nga Uganda amavu amakusere. Yes. Agali third world country nga ne Trump ya Twitter shit on countries. Anti mwe kyemutamba. Batwagazaaki kike bagali. Trump asobola okufuga. Ne sai ebeera n'emyaka 5. Mission yayo. Tikakati abachayina bwe bajja. Africans were excited about the Chinese. Nti bo tebakubuuza democracy tebakubuuza ki. Buli muntu yenna n'agenda China. Naye abasajja abazungu tebayita bakuzannya. The first Kibachi government faced challenges from Europe and America. Why? Tibalina omusajja yali ayigigi bagisongo baani n'adduka with a lot of implicating gundi. So the Kibachi government decided to buy military equipment from China. They even sort of sent Kenya company ekuba sent ze Kenya y'Abafalansa eriruddawo
eri Kenya wenyini ne baga tuzibajjeko kiba ki government the first kiba ki government ne baga nti na agreement eri enanyuki abajasi babungereza gye bajja ne batraininga nabo tugibajjeko balekayo ne bomu ne zitutira abantu let us move to the east naye waaliwo omusajja the most kinyata kiba ki minister bamuyitanga Dr. Mulungalu Minister of State for Internal Security Mulungalu kansa n'amukwata n'agenda ku embassy ya Bungereza. If everything good comes from China, why don't you go to China for treatment? Nabange bayina buli kirungi. Bali abasajja baaluka ensi yaabwe bazze balaba China bwemera and how to dismantle it. Africans are excited about China. Where does China sell its good products? Ensi yokka mu nsi nga 3 efulumya ebintu byonna mu nnyumba n'ebiyiwa ebweru n'egula ebipya America. Everybody is running to American market. Yes. So bwe baagala okubreakinga kakati these people, there is a plan by Americans to flush out the Chinese influence in Uganda, even in Africa. And Uganda is on the list. Uhuru teyatonninga down yagenda nnyo China. Yagenda na jesu bilioni mekana zimba kundi yonna agenzo gitegera nga abachina babbi railway. We are excited about the railway. Every country is reviewing. Why Museveni asula mbuliri bwani obw'ebyobufuzi n'obw'ebyenkolagana abachina bw'aba America naye nabo bayogedde. The president in his old age, he cannot be independent. Nga sente za budget yeggwanga over 50%. Ate tebagenda mu World Bank. Kibula bu musango gwa hamu gwabagugumala. Era nawandisa akatabo the face of a brave judge. Uyo musajja tasangika mu Uganda. And I later realized yes, the Mafia gang is in Europe and where who are lending money to Uganda ranga me. Is it not employed by Museveni to cheat our money? Kubati tukyagenda mu World Bank. Kasayidi okulinnyayo ne matiya kasayidi ne bahati babakwatirayo. Wow, yes, kitegeeza ki? Yes, tugende kuba kitegeeza nti if what this man is saying is true, we must change the approach of bobiwine. Situkuba tear gas. Bobiwine tuyina mukolako politically tumukube n'Abamerika be if it is there. Don't give him any chance of creating America we bayingirira kubanga nkugamba. When a housewife suffers brutality, abuses by her own husband, and when this wife sees the husband coming back bleeding, ayagala omusajja yamukubye kuba mulabyeko naye ng'akaaba. Kakati we, the gullible societies in Africa, when we become fed up by the Mafia gang ng'abali wano abajooga buli muntu ne mujooga omukazi mugenda bamuli mu ssente muzibbemu. Kakati abantu ba Uganda bajja kuwaniriza nnyo like everywhere for any intervention. Omwana n'alemera ku mukazi wajjenda an innocent musoga woman kubanga omukazi baleese ssente for any money mwagala okuzibba omulenzi n'alemera ku mukazi omulenzi n'alemera ku mukazi. When will you learn? Let the president give you. Kale president abagambye mukole mukifulete. Febe mujoze mugenda kutuwaza. Be mujoze nsi mugenda kutuwaza. Banasali be musibi. The impact, the humiliation these people have gone through on your hands. Muyinza okubeera one. Tamale. Era president yaliisa abantu abajogeddwa bonna. Emisango gyonna gye babakaati. Natuzo olukiiko lw'abajogeddwa n'Ambole. N'abajogeddwa. Ogendayo nawe. Kubanga yakikola. Nti nasali n'omusiba ng'agenda mu UNESCO kubanga muyina 10 billion zemwagala. Tamale nga tumaliriza ensi yonna ne mugijooga ne mugiteeka ku bunkenge. Yes, kamutembe ennyonyi. Tamale oyina koyogedde wano. Kamutembe ennyonyi basajjamu. Ogambye truth or not, propaganda or not, bobiwine will be on the ballot come 2021. Oba propaganda oba si propaganda, bobiwine agenda kubeera kalulu 221. Mukkiriza nti abalakidde anti kyenkubulira sokotereza akazindaala ako kuliko mundaawo kaliwo katumale omuzeeyi kambale bulungi kimanye bino omuwala kajja wano akatereze atankwata bulungi muwala jangu okwate bulungi muzeeyi wano nze ne bwe nnali omwana mutono nasulanga neddole embolizi tukyali Quest TV mukwano gwange olina okuba nekikuba tukyali Quest TV wona wosinzira okubanga otugoberera Joseph Tamale Mirundi nga batereza akazindaalo ke yes tubuulire
ekibuuzo kino kyetubuuziza mwebale kubanga muli naffe abatugoberera wali eri ku kitimba mwebale kubanga kwe muli mugambye ebibuuzo byammwe bingi musobola n'okuweereza ebibuuzo byammwe Mwamirundi ekibuuzo kiri nti ogambye truth or not propaganda or not bobiwine will be on the ballot paper come 2021 nti oba propaganda oba si propaganda oba wa America oba si wa America oba ba America bamutaddemu senga basi bamutaddemu Kyagulanyi ali kalulu mu luzungu twali kugambye nti the horse has bolted. Now kyenjagala okubuuza mukkiriza Kyagulanyi nti abalakidde anti nze nkubuulira sino Kyagulanyi si gwe mpaana hitira waliwo omusajja mumuyita George Owens yasinga emizannyo gya Olympics nga musajja mu America muddugavu hitira yagamba ono sinza muwa mudaali eno nkima si muntu mugende muleete omuzungu we yasomesa enkima eno okudduka okusinga abazungu. I don't attribute Bobi Wine's success to Bobi Wine. When a man has confessed, I identified Bobi Wine, I educated him. But do you believe that man yes. Tamale. And he says, I created a party for him. When he was kidnapped, when he was snatched by the CIA, I tried to wrestle the party from him. Two, nze tombaliramu nabagamba nti Museveni is not fighting Bobi Wine. From day one. Really? Yes. Really? Yes. Kubyonna ebibadde baleeta akatabo kange. Mwami Museveni nga yagamba Kyagulanyi Mwaruwa bamukuba propali bamuchapa bulungi bakamupiga wewe bakamupiga gendo leeta akatabo gendo mu motoka yange oleetemu akatabo gendo leeta akatabo kange kebayita gunde kebayita the state house cast. State house cast nabagamba nti omukulembeze ali mu state house alwanyisa aleka abantu be mu state house ne bamucreatingira abalaba abalala nga yetamanyi ngatabalaba. What was I meaning to the people who supporting Bobi Wine inside the state house about supporting asabo kitikira ikanga bagala chini balabadda bagala chini bana abasajja nabatunuli okuva mu 2009 nga bagala kusuula Museveni. And I've been writing about it. Ngatanajja. Baba nga bayagala kusula mu Museveni nga ne Kyagulanyi tanajja. Amakulu babadde balinda omuntu ayinza okusula Museveni paka Kyagulanyi lwazi. Anti bo nabaga nti akazu nakakatabo takalabanga kakazu. Akazu kajja huka akazu. Kati these people prefer their wealth. They are now cornered. They don't have the privilege of going into exile. Era omukuba yabuuza. We are hated in Europe. We are hated in America. Are we going to go to China to eat snakes? Then why do you create the situation that forces you to go to China? Mukomoku joga abantu. Kakati nkugamba. Ti Bobi Wine, all of the strategy gye baali bamukolera yali paasi. Tamale. Yes. So katugende mpola Tamale. Tugende mpola nzikiriza mu mpamu edakika tajja kuwera. Boganti ti Bobi Wine waliwo abamukuriyetinga. Bobi Wine wamulaba akaluka ekyaddondo teyakaina mu mukono sirika linda kamalirize muzeyi kamalirize akaluka ekyaddondo nkugambye emirundi emeka wano nti I saw a powerful minister giving voters 50,000 note gandi vote Bobi Wine mukaluka ekyaddondo. Yes, ask people if have not been saying it. Nga minister mu government ya Museveni mu by election nga gamba mulonde Kyagulanyi vote Bobi Wine. What does that speak? Namuno mwekiri nti Bobi Wine yabakuba bombi Museveni negundi ne Besigye mukyalanjuba n'avayo naga nti all efforts by Museveni to bring mukyalanjuba back mwenarem aleme wachi Tamale omuntu akulaba juba yagana omuntu akulaba bwana awulira ngo ogamba Kyagulanyi waliwo yamuleeta waliwo yamugira ajja kuwakana naawe naye nidako ajja kuwakana naawe naye amalatuule akkiriza agambe Tamale kye kimusasuza hold on Tamale kye kimusasuza kubanga as a spin master from Museveni oyina okuteeka wembeera eraga Kyagulanyi kati mpagirani oyina okulaga abantu Tamale mulimo gwo and you have to be paid heavily for that okulaga abantu Kyagulanyi is not making of the people. I praise Kyagulanyi. This money man made a mistake. Kyagulanyi is a lucky man. He did not but go. He is success here is attributable to the people. No. To the people. No. To who? Kankubulire. Ebizigo cosmetics help beautiful ladies. Nti Kyagulanyi, you can tell me
nti Kyagulanyi bazuula omuntu ali marketable omuvubuka bani ba Mafia ne bamugamba atandika okuyimba yimba tugambire yimba kagoba ate tebategeera ne bamugamba atandika ennyimba za Kyagulanyi zonna ennyimba za Kyagulanyi zonna batukanye bakulalira twajja na birimba batukanye bakulalira twagwa na birimba. It is inspiring Tamale. Buli omwasi bakiwani buli omwasi bakiwani yasibye omusajja ekiwani kankukubireko mu ngalo bobiwine ju yakubye omusajja ne sente ze kati ali walala gwe nosiba nodira bobiwine noga bobiwine abayimbi balina ensonyi abayimbi balina ensonyi nga bamulanga ne bakuba ebipande n'atajja nga sente yaziridde n'akulekera abalabi bakube bobiwine yabakubye bobiwine yamuteera omusajja yamuteera ne sente ze yamuteera yamubinga akwogeza n'olunyankole bobiwine yateera omusajja yamuteera yamubinga kati addako gubani kakati Museveni yalina crisis. Museveni ali mukatu. Yes. Why? We must use a different method because we don't know how cancerous the political landscape is on the side of NRA. Bobiwine, if Bobiwine has been identified before the Mafia gang, ne bamukuleetera damage mbagamba bulijjo ne mbagamba nti mukwano gwo ajje wo bulijjo n'afunyisa mukazi w'olubuto akuleeta crisis yatandika ddi. Kakati Museveni's crisis is kina kugambi nti President Museveni aconsidinze to save goals biri Onyango. One, the president's decision to allow his brother and Kutesa's daughter to seek election ono as independents yatte ekibiina kuba kati abantu babuuza what is so unique about Zimbabwe where people are allowed not to seek party ticket. Can President Museveni now have the influence as the previously when his brother yayimiridde wali kyenjagala okubuuza NRM eri mu katolo akabiru biva Zimbabwe. Yes. Mwami Museveni yalemeddwa okutaggulula kamwana we ne muganda we nekyo nakyo okyerabidde nti nakugamba nti politics of Zimbabwe will shape the politics of Uganda. Yes, wakyogera nakugamba nti politics of Zimbabwe will change Uganda fundamentally. Noga ajana kukyusa ne parliament. Yes, kubanga kakati kiri bwekiti. The president is facing a challenge from his family. But how can he? So koleke Mwami Tamale walina Mwami Museveni for the longest period munamawulire we gyasobola okubeera naye. Mwami Museveni gwe bayita Saabalwanya ine mundi gye bayita Ruyita Bagomi. Mwami Museveni alina vision akulembedde Uganda emyaka 35 akubye ekkoni n'amumalayo n'akola buli kimu alemu atya okutaggulula abesemba buli mukamwana we ne muganda we Sodo. Museveni is siro goyinza omulowooza nti siro move naye aba ne solution. But Zimbabwe are exposing the message is sending nti sikyakwetaaga. You resist. Era mwana wange ekimu ku binyambazizza essuuti eno Professor yatudde ne chairman namugamba don't bother with that arrogant man. Let him suffer from his ego. Bamukube. Era namugamba chairman omusajja mugambe Museveni keeps amawulu. He looks at you naye n'aleka amawulu. Two, Museveni by the time he mentioned something abamaze kifanyako solution. Chairman bwe yagambye gundi. But we have talked to him. He is arrogant. Naye mu evening nazinywa amazina nga an arrogant man has accepted to go and seek pardon from Museveni. This is what has restored me my trust in Museveni. Because otherwise, let me tell you, a voter is like a beautiful woman. A beautiful woman must have a strong man. Chovolaba nti golola tatambula na bawala babi. Mukanyakaana era yategeera nti abasajja bantawaanya. Yes. Kanfune ki? Boxer. You go to Europe, many international musicians, women musicians, marry their bodyguards. Yes, true. A voter needs protection. The moment I see a Museveni
who is conceding several goals, you lose trust. You lose trust. How can you entrust my future to a man who is making, conceding, is becoming, accepting draws? That's why nze natuma omwana wange Salva Kiir lwaki. Olina omwana gwayita Salva Kiir? Nina Salva Kiir. Nina Salva Kiir, nina Mirundi Lebengula. Lebengula yali kabaka w'Abatebere yasala abazungu. Interpreter yamukolera endagaano n'amulimba. Kakati omumisa najja ekiro namugala Lebengula ettaka lyoli ensi yo giwaddeyo. N'ayita omutaputa nti wakoze amusalako obulago. N'awandikira Queen Victoria. Ti interpreter wange abazungu bamuguze. Nanimba nensayininga endagaano ensi yange bagitutte. Queen Victoria yamugamba nti King Lebengula ng'olabye abazungu abali mu Afrika bonna si bange. Mulimu Abasipanishi, mulimu Abaportugal, mulimu Abafalansa, mulimu Abajamani, mulimu sikakasa nti abakubbye bange. Lebengula yoyola abazungu bonna n'abasala. And he declared he wanted the British. I have my son Lebengula. Salva Kiir, weak as he is, yatwala macha. Emundu yafugira mu State House. Omwana w'omutumota Salva Kiir. When Museveni was still with negotiating with the Mbabazi, Salva Kiir yakanti toka upesi. Amasasi nagafugira mu State House. Decision making. Ye Salva Kiir moyo. Moyi. Kati gwenzana mutuma moyi. Ugenda kudda moza webali mbuto wenje. Why? Because Moi naye yali decisive. Moi was a decisive man. Yes. Bwe bagenda nga basoobuko, Kenya was being torn apart. Nga abaana ba university balumiriza. A white car, a white Benz. Yabadde wano government of Kenya yamututte. Moi directed the police to arrest Nicholas Biwott. Put him inside. Biwott nebamukwata. Yamukwata. Moi omwana we yali sente gagenda ali mu bantu. Put him inside. Nakugamba nti Moi minister yagenda ngabana abajuga Museveni. Namuga gwe wamwe ogenda kugwa. Nkwadde sente ogenda okula abalonzi. Yagenda mu T-Dopi. Spear motors ye Kenya. N'agula Benz. Baba bala sente mukumanga fake money. President yamuteze. Kakati ne bakubira State House. Yes, we are having your minister, Your Excellency. He has come here to buy a Mercedes Benz, but the problem is that the money is fake. President yamwadde sente genda kula kalulu. Nagamba, didn't he know that there is a difference between a Mercedes Benz and the voters? Pereka huyo kwa mabusu, pereka huyo mjinga kwa mabusu. I gave you the money, fake money deliberately. A president giving out to fake money. Yeah, but fake. Amusibe. Yamutega akatego. Yes. Moi yayita professor. Namuga nti help me to assemble my government. Professor nagaba before Moi chava mugoza. Gwengate wewadde. They are impossible. They can. Now we are minister wa gundi. Kati omusajja ono kye yakola yadda ku ssimu n'atandika okukuba essimu gwe nkujjeemu gwe sikuwadde. Moi agenda okulaba nga amasimu agajja mu State House muzeeyongobedde ki. Manyi Moi kye yakola? Moi teyanyega. Baalangirira cabinet nga noono yagikoze taliimu. Eyajjemu banne. Nga yikyayagala okugamba, if this man is the one who drafted this cabinet, how come that he does not feature? Omusajja bamulonda n'ogenda mu East Africa Legislative Assembly n'agaanayo mu Nairobi yavuganga tractor ng'abudde eddalo. Stress yamukuba. Moi was decisive. Kakati ono agamba nti yaleeta bobiwine, at least the president yali mukoze ekintu kimu. His house would have been searched because we are talking about bank rolling by 500 billion. Where do you petrol depata wapi? His accounts would have been frozen. Okwata quietly nti agenza omwega ye no, the public would know to restore trust nti mukanyakaana atambula amanyi nti ayina bba omukubi waki no mweza atula n'agandi waki
yakana tanzise ebiko tambula mwana gwange atugoberera the sharp talk na Joseph Tamale Mirundi wetri tugere ku security mbiseera ebyo kulonda bikulaga mu olunako lwajjo police ya Uganda yakulumizza je bayis manyo yaabwe akatabo akagenda okubanga kabagambako okutereeza n'okulambika abasirikale ba police mbiseera ebyo kulonda Tamale police netegefu etyakola ku kukuma abantu mbiseera ebyo kulonda because mwaka ku mwaka efulumya nga iri ku ntiko yabasinza okubenye eddembe ly'abana Uganda. The issue is not how. I've told you all of the strategies that the government had in mind don't apply now because the bobiwine they had in mind is not the bobiwine now. But my bobiwine twamuvuddeko. Anti chenkubulira. He factors ne mubino mwali. Anti kakati gwe Abamerika bo banonye ekintu kimu akalulu kabebeera mu akavuyo bafune we bayingirira. This is how they penetrate countries. Ekitegeeza alowooza okuba abantu tear gas n'obba kuba amasasi is unfit to be in the police now. And the police state chukole? Yati kyenkubuulira. Bobi Wine kati yeetaaga ffe aboogezi. Waliyo mutabani wo? Wamuweereza mutabani wo? Mutabani wange nadde simukuba. Emiggo? Miggo. Nadde mpise nnyina. Musanduku limbaana bange. Yazze wano. Mukwano gwange nambuulira mbukedde. Mbu bagenda kuba omutwe. Mbu mutaani wa Mirundi ddiiro yakuyingirira n'alemu bagikoledde wa mbuga. Ne mugamba bagambe gwe. Anti kampite nnyo konkusiimuulemu. Mu baana be? Family yaffe tejoogebwa. You decided to go to people power, you remain there. Bobi Wine can leave people power, my son cannot. Ndawe tasobola mukiza tasobola. N'omukazi tasobola kuva mu DP. You come at my home atizana. Motoka ziliko bifaananyi bye. Ezize. Wa DP? Bya DP. N'ennyumba eri ku gate kuliko ebifaananyi bya DP. Tomuyinaako buzibu? No, eri recognize. Noyambala nawe akakofi kibenenga kakyuse kiki. Enkofiira baziziyako kati. Nina empya. Ziri endala bazitwala. Kyateka no. Nawandikira president ampe taxi gundi. Clearance nyingize enkofiira emitwalo ebiri. Toze ebbaluwa bagituulako. Babo tebaagala kiri okujja konka bakibbiramu obubbi bwabwe we buli. Kakati nkubuulira. Bakiwanda tebasobola Bobi Wine. Museveni must change the whole thing. Now that we have known the Bobi Wine is an inside job, aduse the goodness is aduse kumenta we. Kakata how counselors Tamale someone said that we get the chant Bobi Wine waliwo abamu mentoring waliwo omuntu eyamukola. Someone said Tamale is a beautiful liar. Okay. Someone sent in a message that you a beautiful liar. Has this idiot listened to this? Kwaliwa no mukwala bibaffe. Again, Tamale is a beautiful liar. Has he listened to this recording? Which has forced some people. And you see, they don't know. Mwamaze okutuula wansi. Gondi yamubuuzizza, chairman yabuuza professor, who are those other two who attended this meeting? One is the Minister of State for Finance. Another is Banange Professor tasobola kwogera bulungi. Yet today I was watching him trembling. Yes. Kakati ze nkubuulira. Security egenda kukola etya? Bannayuganda beetegeke bate because buli kalulu kabeerawo abantu babeera mbukeeke Tamale. Buli kalulu kabaawo abantu baba mbukeeke Masasiti ya gasi. Amanyisole ya Express. FC. Express yali ekuba amayinja. Express ngekuba bali firi. Express bagikubako goalo 5 ne drawinga nefuna 0 ne bagikuba nnya ne bagituuma 5 mu nnya nga terwanye. Why? Nga the coach is free. Tababye. Election violence erupts where a person wants to go to parliament by force, by all means. Tobabba baleki bakirize. Kiriza abantu balonde. This is a different election. Mutaddemu sente nyingi billion. Freeze this money's account. Such how mwakale wambabazi. Tamale, akaluka tugenda mukali bwekati. Mu byobufuzi kalu tekali mu besi. Mu polisi tekali mu kayihura. Yasiganye. Kagenda kufaana nakatya. Kali mu Bobi Wine, kali mu Nochora. On the line of security. How is it going to look like? Let me tell you. The Mafia gang have transformed themselves into a think tank. Naye omusajja yakugambye
we must give traditional leaders money. Magical chavaja yomutwe nyagalo bindizi kubanga ali decent. Nebagamba we must control department heads. We must have MPs. We must have local leaders. A think tank is the name. Italy, the largest communist party in Western Europe was in Italy. After the collapse of communism, they became what? Progressives. Because he said he was not a communist. Onogondi, Boris Yeltsin, who was the chairperson of the Communist Party in Moscow. So changing a name does not matter. Removing Kayihura from the police, does it change its ideology? What you need is to overhaul the police. Because they said Kayihura, they didn't say Kayihura. Kayihura yali kanda wa NRM police. Therefore yali serving interest za NRM ngali mu police. Olwaleero ekigenda maaso mu kalulu akaddako. Waliwo kakati olowooza y'omulamuzi yabadde tasobola kulya ssente. Omulamuzi yatidde repercussions. Sekana. Yasaze omusango. Bajja mutta n'abaana be. Nasala amazima. Yes. Omulamuzi bamuyitanga Mr. Justice Order. Baali baagala kujjawo bazira yatta bonde mbula muyindo wa DP mu kinaana. Amoni bazira. Kiyonga n'ayitamu. Kiyonga ne bamuddusa emisinde abasimanyi balwenzi road. Kakati bazira bwe bamukwata ne bamuleeta mu kkooti. Naye nga alina omusango gwa mada obutali bailable. Kungulu baateekako fayiro eri bailable. Ne bamugjayo basulities. Basulities bagera amaze okulosinga border ayingidde Nairobi ne bajja mu kkooti. Fe tukomeza omusajja tetukyamulaba. Once you return the sureties court orders badde bakwata. He was nowhere. Naye baabuuza omulamuzi, why did you give a man who was on murder charges bail? Naga nti, can a judge turn himself into a state attorney? Did the state attorney tell me that this man, although he has a bailable charge, but he also has a non-bailable charge? Could I turn myself into? Kakati na wano bwekiri. Police wants to turn itself into the Electoral Commission. No, the Electoral Commission wants to turn itself into a campaign manager of the candidate. Chechiba tugende mpola pola. Police ya Uganda yagala kwefula akachoka bya kulonda. Akachoka bya kulonda. Nikefula candidate campaign manager. Kiriza we bakuwangulewo. Kati embere fana. The moment you allow people to elect their leaders freely. Banalwanira ki? Express wajikubanga eggolo nga terwana. Naye refu n'alya ssente era waliwo refu bamuyita Kapalaga. Kapalaga yalya ssente mu musajja wa KCC. Kapalaga yakuyitanga najjawo kadi ya kyenvu bwati n'akuyita mwe bw'otegwise mu penitentiary nze penalty n'agijjawo. Basasudde. Mwe nga mulowooza nti amuyita mukola ki? Muwoninga. Naye Kapalaga yeepankira ku mupiira gw'Express. Ab'Express balumba Kapalaga ewe. Ne bamukuba ne bakwata ne mukazi we. Radio cassette zaali z'amaanyi ne bagijjayo. Kati Kapalaga abaafuwa omupiira omulala. Mu kirasa ne bawanika Kapalaga nga bamulaga TV gye bappa. Ab'Express. I'm telling you. Kyali kitya? Mu kinaana. Kapalaga yali mu refu naye nga mubbi. Mubbi thief kondo. Ng'atunda emipiira. Kakati Kapalaga bwe baamuwanga ssente aba KCC oba abavira. Kati ng'ajjayo omuzannyi wa vira. Ng'amulaga kaadi ng'agenda ogimuwa. Gwe bw'oteesule mu penitentiary nze golo n'agijjawo. Penalty n'agijjawo. Genda weesuule. Mulemedde erimu ku defense. Genda weesuule. Kati abba Express omupiira. Ab'Express baabuyiwa. Kapalaga baamulumba n'ewuwe. Ne bakwata abaana abawala ne bakwata mukazi we ne bakuba Kapalaga ne bamunyaga n'omunyaga. Kapalaga abaafuwa omupiira omulala. Ne badda mu kirasa ne bawanika TV ze babba ewuwe. Kapalaga. Kakati the drug, the medicine for Express yali egi kugifunira fair judge, fair referee. If we want to have a peaceful in Uganda, don't rely on the brutality of security forces. Can Museveni survive without that? Yes. Can he? Museveni will win. The problem has he won without violence? Yes. Chenda mukaga walabe miviye jali muno okwetikolwengo but Museveni was largely still popular mukaluka 12 mugumu efujo ne libera ligi besi giratoka no kwanganga bili mukaga ne batano mu Ramadan bagana natano mu. Do you know why?
2011 walabye kyabadde amaanyi agaaliwo 2016 do you know why? Do you know the reason why? Besigye did overestimated himself. Nti Besigye yabadde alowooza mu violence nti abantu ba Uganda basobola okuyiwa ekintu ne bamulemwa. Besigye tebamwagala kati azze ku bbali. It is up to both the opposition candidate and the government, the president of Uganda, who is also a candidate, to agree. If I'm defeated, I hand over power to you. If you are defeated, concede defeat. But Tamale, mukkiriza abantu naye bano simanyi nalabye omukazi mbwafudde mu electoral commission ye n'aleba abamu muveemu singa babuyoolerayo bakuliriddewo mmere. Allow these people, if they attend, they attend. Let the voters decide. Tamale, police, why do you bother somebody to withdraw? What method do you use that this man is weak or not? President Museveni yagende Kamuli n'amala Kamuli ennaku ezi ayogera n'omusajja ave ku bwa chairman bwe Kamuli amuwa obwala disi. The man stubbornly refused. Ne bwe baakuba akalulu ke Kamuli mu by election yafuna obululu bisatu nga bwe bubonyabonya Museveni. Allow the man to be defeated. Gundi omugenzi nali mu State House bwendi omugenzi bamuyitangani kezimbira miyingo. Yes. Omuvubuka najja yava mu KCC. President namugana igwe mutani wange lwaki tovaamu n'olekera kezimbira miyingo. Namugana nze nina omulimu gwange mwana accountant. Naye naali mu bagenda giwangula ewaffe. Kezimbira miyingo si waayo. Batuuka ne muyita mihingo. Tiye kezimbira mihingo. Musajja we Butambala yakola kafaamu wano. President n'agamba kezimbira miyingo. Vaamu nja kuwa minister. Kati miyingo aba afuluma. Tamanyi nti aba protocol abambala amasuuti nabo basirikale ba Museveni. Yeye nnyini agenda kuwata awenze. Ayogera n'aba protocol. Ayogera agenda ayomba. Yes. He was defeated by Yomvuka Bamuyitani. Isaac Sejjoba. Ane yakubiddwa. Mukamifu. Ine yakubwa. Ye yakubwa ne kwero siwa nokumpi kubutavaawo. Yes. Kakati allow people to vote willingly. But can the government of Uganda ngeri mu kalulu esobola okukkiriza embeera eyo nebaawo kyali kibaddewo Tamale anti mukkiriza bulijjo mubadde temuyina enemy penetration Tamale kyali kibaddewo gavumenti nega katuleke system etambule kankubuulire olwaleero Tamale ng'abantu ba NRM abambala obukofiira nga bw'oyambala bagenda ne bajaganye ne bakola ebivulu byabwe abantu ba ebibiina ebirala walaba obukofiira banopu babukwata obwa FDC babukwata n'obulala ng'abantu bali mu kweyagala kyenkubuuza fair play eriwa. Let me tell you, people know that you were Muslim. Tebakimanyi kakati singa bakujjako erinnya ly'Ekisiraamu nsigala ndi Musiraamu kakati omusajja yayambadde akakofiira ke ne bamukuba nga n'ebifaananyi bye mu bikyalo mwebiri akakofiira kamujja kuki. That is stupidity on the part of the Electoral Commission. Wadde yagala akakofiira kabeereko whether it is there or not. Whether it is there or you fought kakofiira you lost. Provocation. The man without kakofiira kankubuuze mukazi wo bw'aba ayambadde bw'osanga muwalawo ng'ayambadde gomesi ya mukazi wo gw'otwala mu kisenge. What type of brain is this? A gomesi does not matter. Kati gwe buli mukazi gw'ojja ogobeera waliwo omukazi omugezi nga mwenzi yayinanga gomesi bbiri nga bba bw'amugulira naye agula ezifaanagana. Kakati omusajja yamugoba ti ono mukazi wange yennyini ali mu gomesi. Kakati n'akola ki n'amuleka omukazi ye yasooka okudda eka n'amugamba gomesi yagisuula baalwana n'asuula gomesi. Omusajja n'addayo eka n'ayita ab'okubuko eno gomesi yennyini omukazi wange bwe yabadde era ne gomesi nagimusuuziza muloozi. Omukazi yamugamba bujola baakolayo omu basumulule kesi yange omu oba eyo gomesi teriimu gye weesibako n'amuwangulira awo. Omukazi yabeeranga ne gomesi bbiri. Abenzi baba n'amagezi mangi. Kakati ono chairman wa Electoral Commission who has just landed from Mars is just realizing nti obukofiira bwaba did bobiwine change because of the akakofiira? It won't affect him. Yes, how? Nekyembabuuza badde balabako kati poliisi lwaki yagenda nebusalako ne bateekawo n'embeera nti okwambala kofiira musango. Fe Abaganda tuliyita bulabikolwa. Let me translate it in English. Ebulabikolwa Muganda will tell you that it is stupidity
that forces a couple to engage in sex during the day as if they have preserved important things to do during the night. In our Chiganda culture, sex is reserved for the night. Hey. Yes. Kakati when Muganda tells you, Lavona Rimubula Bikolua. Chichibachi Ntibawa nula memvu emisana nti ekirumu nakolachi. Okunula memvu is a metaphor for sex. Timuli mukwanula menvu misana. Bali mukwanula menvu. Amenvu baina gawanula. Ngeze wagundi okumulaba. Nsanze balina mukazi we bawanula menvu. Toka nti banana. Kati baloko mulamu katono nnyo. Bana berekito commission. Bawanula menvu misana. Tudda Haji kazi we Bashir Mbazira. Tubera ne Joseph tamalemirundi okufunira ensonga ez'enjawulo nga bazitambula wiiki ejja. Luno abeera lwakubiri nga luno ng'akakiiko k'ebyokulonda kali mu lunaku olusembayo okusunsulamu abagala okukwata bendera z'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo n'abagala okujja nga bannabunigira ku nsonga y'obwa president. Ate nga mwakitegedde kukozesa akakiiko k'ebyokulonda kakakakasa abantu bana mu bonna nti bano empapula zaabwe oba emikono egibasemba nti mituufu balinidde kulabika nti nno basunsulwamu ku Mande ne wiiki ejja. Mwami Museveni ajja ku Mande okwewandiisa ekyambogo mwami Kyagulanyi yalangirira lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 3 November. Kakati let us conclude. Yes. Nkugamba nti since we are under unlike previous elections, now we are under these international opportunists are itching to see how to break this country like they have done elsewhere. The ball is in our court. Okay. Deny these people an opportunity of Kavuyo. How do you do that? Yes, let Museveni offload. Let people help him to offload the unpopular leaders. Nze kyenewunya ku President Museveni. Nabaga nti what puzzles me about President Museveni. Museveni is like a man who can hand a lion alone and fails to hand a dog. Asobola okumegga asiba empologoma omuntu omwe mbwe nemubunya oluki. Museveni, the survival of NRM, Museveni told us that NRM is like a rail station. There are new arrivals and departures. Most of the people are making noise here. Museveni managed to accept it to offload the judiciary. Did the NRM the party collapse? No. Museveni offloaded his long time friend Kategaya. Did the party collapse? In 1989, Moi was facing a rebellion in the party between the younger people like the Rutos and the older people. Moi yakola ekintu kimu mulongolongo akaluka okusimba mugongo ke kakuba abakadde ne kabamalawo emisana tukunga mulwana ba bakaita mulongolongo Kenya. Moi in 1989 introduced a new method called mulongolongo. All of these already people were floored by the younger people. That's why Ruto, Cyrus Girongo, abavubuka babayitanga Youth for Kanu 1989. Nemoi bwe bamutuusanga Museveni n'atunuulira nga mu kibiina kye tayinaamu mu kimwonna tayinaamu. Moi had a chance which I think Museveni is not having. Moi picked Uhuru Kenyatta, a novice. Kubanga President Moi bakugamba nti ekyamutabula ennyo ngavana babbye budget y'eggwanga yonna ne basokola ba professor nga bakyayagala okubba changing names. Moi yakola gundi Kenya Bus Company n'agiteekamu buli kintu kyonna ng'abakozi gavumenti yebasasula, basi za gavumenti, fuel gavumenti yemusasula. Moi mu myezi 6 Minister Transport n'amwanjulira nti kampuni egudde. Moi n'agamba nti you people egwetya kuchonna kye tutaddemu ku free things. Yes. How can a company operating on free things collapse? Which one would which money do you need to buy? Kuba mwali badde mungamba tulina surplus politics. We don't carry excess baggage. We are like a plane. Tetula excess baggage. Nankabirwa era naye asaba Museveni cent okugira. Nankabirwa has made Museveni hostage to every bill by no more cent. What type of MPs are these? Ekitegeeza Museveni can do without MPs. Abaleke babakube bakyemani ba 5 bavuga tabawadde ekikumi. Akulembere nani afuge nani? Be baleeta abantu. Omanye ekyayagaza ennyo Museveni wano
twalonda okuva ku LC1 ne tulwawo nnyo ku magombolola era abantu ne balowooza nti okulonda nti tetulironda naye okulonda ku LC1 okutuuka ku magombolola abantu kirundi ekiva ejjinja hadi tugo enerungujja ng'omutamiivu abalemeddeko ng'abantu kwe baagala nga bw'okamula layini walagi n'omukamula ali mu layini y'omutamiivu nga mpitirivu. Yes. Another gundi contentious area yali namasuba ng'omutamiivu abalemeddeko. Why? The people express themselves. This is why Cardinal Nsubuga came and said, I have extended Museveni's government by 6 months. But NRM egenda okuleeta proposal nti yeeyongereyo emyaka emirala 5. Cardinal Nsubuga era was subjected to leadership by Gundi Munansi and other people. But the Cardinal's message was not 6 months. The fact that extension, the time would be negotiated. Why? The Cardinal Cook had seen Mulukulu enda kinana nalondera Lubaga kalidinali yatusooka mu layini. Kalinali n'atulewa kanga mayise mogere akoze iki. Kakati kalidinali Katonda amuyamba alaba ku kalwa kalisala akero siwano politics yafiira mu kaluka CA ne batwala amasefulya ne batwala no allow these people. If this man has allocated 500 billion, obanga bobiwine yamwewa kuna bano bajja mwewa kulako. Because monetization of politics tamalo jakikiriza kiza ku mulembe gwa Museveni kimina cha anti why basobola okuwangala nga tebalina bibiri violence ne sente anti kyenkubuuza nabagendedde kwa lali kankubuuze kubanga Africans don't want to evaluate and assess. Has the buying of MPs helped Museveni? Yes, it does. It does. Naisao byayagala amateeka ne yati what cost kubanga yabawa sente abawa sente ne bajja ate n'abagula bayise ebiteeso bye asasula emirundi ebiri nze mbagamba abaleke mu France. In France there is what they call the cohabitation. Cohabitation means that the president of France can be without a parliament. Mu mateeka gye kiri cohabitation nga parliament y'abantu balala. Oh, nga majority si ya president. In a presidential election, not in a parliamentary election. Kakati president singa janga parliament yonna si ye, and it cannot. Given a fair nga temulise nga abakkiriza ne babakuba Museveni will be bringing 45%. 45%. Ababaka ba parliament bajja kujja. Abaleke babakube. Ensezine nga bwenkubira bobiwine mu ngalo yateera omugagga yateera byamere yamuteera byamere yamuteera n'empiiya ze yamuteera yamubinga ne sente ze bobiwine oyo ayongera yinvestinge mulala mwongere munyinvestinge mulala nti obujozi bwamwe mujja bwextendinga by money. Violence never ne sente ne bataziteeka mu Museveni falls below 40. Yeah, no. Yes, he does. Museveni still wins. Nabagamba nti bado ba Mafia balemeddwa okumatiza abantu nagobanika obusinga nekkulu bya mawulire olaba obuvuka bwa red paper bwawandiise mbu ekyagobeza kaka don't include me my name you are rubbish. That story I know who wrote it. Baade bakutaddemu naawe trash mbono oloka ati enti bano be bakingime mwendo jeyo katubwata. Never include me in your rubbish stories, in your trash. Never include me for credibility. Red paper, learn it from here. I know the person who drafted that story. I can even give you a copy. A draft trash. Bebafudde kukata bafudde katabaziga bafudde katabaziga bati oloka bati mutabani wa Amin. This man said that Oloka was appointed because he successfully investigated the COVID money. The man I'm talking about. He said the man investigated the performance of government. The man investigated something what? Kakati bwagala buno bwali di paper ne bwejentise baabo mbono Oloka ategere nti mwendo twale dira bishom. Never put me in your rubbish. Never put me in your newspaper again, because I can embarrass you and put the draft of that story to the public.
abantu 18 bagala bategeza kakiiko k'ebyokulonda nti baagala besimbe ku president so far abantu nga bana kakiiko k'ebyokulonda kabakakasiza Mwami Museveni verified Nancy Kalembe Jeno Tumukunde n'omukulu omulala abalala bachajja abalala bachajja ne Mwami Kyagulanyi tebannamu verifyinga kiki olengera mu maaso awo. The only thing is awful as a political scientist. Some people may think let us demystify the presidency. Abagezi bonna ffe twavaamu afukanya naabo era kyekyo nti age ye tekyajja ab'emyaka gye two nti abo bebavuganya obwa pulezidenti bwa Uganda. I said no, don't tell me that a presidential candidate can only pick signatures. Others tebabisobola. Let somebody deposit 100 million shillings. Nga percentage gyafunye bagitemako ne bagimuddiza. Bakawa watu tojja kulaba zino zikawa wazinimbwa tojja zirabako. Nange ndi ku ballot. I want to CV. Ne babuuza jjo ne mbaga nti I laugh at you. I did international relations. Imagine. Odidde omusajja Kiyonga. Crispus Kiyonga omututte e China ambassador munsi gyolowooza temugiconsideringa nti nsi y'amaanyi. Kakati omusajja ne Kenya esindise nani asindise ambassadors bonna okuwayo credentials ewa president wa China ng'owa protocol asoma is a minister, was a former minister, former national political commissioner, former MP. Oyo ne Kiyonga ayinawo ku CV. Ne kakati waliwo gwe basome yali ye China is a former RDC ng'abasajja basoma. He was ambassador to America, Cambodia. He was ambassador South Africa, he was unategeera nti neggwanga litujoga ambassador gobalese yaliko RDC yali China kyokka yes. Naye president yawulidde ba ambassador ku credentials zaabwe yes. Ategeera nti olumu twali Germany ne president oyo ng'ali ne Makeri nga mulinamu ambassador wamu owa Uganda yali atudde wali nga ne president atudde n'owa Germany n'akwata esimu noha mbwani amukubidde mumit esiona ne mu ambassador wa Uganda nabuza ogunoha noha ani akubidde ya ambassador wa Uganda. This is the type of ambassadors you have, but that is the type era Germany protested. Then Germany protested. The president abalonda Germany protested. Tolowooza nti nekika kya president alonda bano nakyo kikulu president ina political pressure. Why don't you create an institute where Uganda attend diplomacy fair? Noyita nga nayo bakulonza ofuna omusaala gwo tugenda kubanga tuwunzika tetuwunzikiraawo baleese obutabo bwobugwagwa ab'emmengo mbo twagala Oluganda twagala Oluluwo kati oyo omubbi yabbye. I challenge any teacher to give my children any of those textbooks in your stupid gun. We cannot turn this our education ngeya Tanzania y'Oluswahili kubanga somebody mbo Oluganda oyo gundi simanyi Dr. Masazi ayina PhD mu Luganda we does give work for us. We are training people for export tetu training bakulu babika. You can kill education yonna mugise. What are we going to remain with? Kubanga somebody wants to put into the books obayabewandise yakoze eki. I challenge any teacher to tell me to buy those textbooks. Ku social media ebimu kubibaddeko Tamale nga tuwunzika olutalo banno nalabye fulu figa nga tabuse nalabye bajjo nga akaba amaziga nga omusajja oyo balamu ne balamu naye n'amwanukula tebategeera bajjo ne balamu bali bubi tebasoma. They would know the time for fighting bobiwine yaggwa awo n'ayitawo ate kakati abalwanyisa bobiwine baakiri. It requires different players. The time for kusaasira babbye kati their problem is not blaming Balamu. Their role is over. Nga bwe nabagamba nti kakati baleeseyo buno simanyi mbubu abayimbi buki nabaga nti abayimbi bababbiramu tebayinza kukkiriza bbala kugulawo naki bagende wa Museveni ne babbayo 10 billion kakagombyo n'omutwe gwako nakakibuno bukibuuka ne bubba sente kati gwekkiriza
yefu nabano ba mafia bali kamuza abantu bagenda mwena ali mukulia bakukula nabano ba mafia bwe bali ba professor nti ba professor tebategeera nti bo ba conveyability bali tebachajja mu meeting ku Zoom tebakyaliko why the professor thought that this was going to be a daily occurrence no there is a windfall Obadobba have you invested this money did Bajo invest the money where did he invest the money that's why a man like me I have resisted costs for 10 years naye mbadde nakamala emyaka 8 nebbala mu kiriki sente tewakyali bo balowooza nti bbala mu kyekizibu ne Museveni yazuukuse ne sente zo zaaliyo bazirya naye balyanga mpu Bajjo yegwe Bajjo omumanyi mulaba bulabi Bajjo yali mwana muto ng'agwa ensimbu ng'agwa mu kyoto kaakati najjayo kya feesi ne bamuteekako feesi endala kaakati abantu nga bagamba kino kye baabajjajjo kitandise n'okwogera Bajjo muntu Bajjo muntu no babye kati abo Bajjo babye bakkirize if they did not invest in money then bobiwine has reached a level eyaba intellectuals kati abo tebakyetaagisa bamubajjirako feesi kino kye baabajjajjo nakyo kitandise okwogera ng'agwa ensimbu bumukebera olabe oba kantu kantoyinza kajjako tujasiika n'omulundi oguddako abadde Joseph Tamale Mirundi Haji Kazibwe Bashir Bazira zo